todos os seus colegas como estudioso da cultura, história, filosofia e psicologia tibetanas. Geshe Namgyal fez apresentações na Ásia, na Europa, Estados Unidos, escreveu e publicou mais de uma dúzia de livros. E hoje nós temos a honra de ter as palavras de Geshe lá traduzidas pela sua aluna Mariana. Sejam todos bem-vindos. Marina. Sejam todos bem-vindos. The floor is yours. You can begin now. Another one. Okay. Man, I'm feeling like a robot now. Okay, you come here. Oh my gosh. You come here. Vocês me ouvem? Ok. Pronto. Let's begin. Thank you for introduction, and I'm very happy to see you today here. I live very far away for the flight 14 hours. It is sometimes my feeling is surprised for very far, and also I'm very excited for in this continent, the first time at this time. So especially today here, the Tibet host, Kungo Jingmila, he invited me to meet you, and I'm very happy for I have opportunity to meet you today. Okay, maybe you can. Yes. Boa tarde a todos. Saudações, bons auspícios. Para quem não sabe o que é Tashidelé, significa bons auspícios. Gostaria de saudar a todos. Estou muito grata pela presença de todos vocês aqui. Muito feliz também pelo convite do Digme para estar presente na Tibet House. É a minha primeira vez no Brasil, minha primeira vez na América do Sul. Estou muito feliz por ter encontrado tantas pessoas em todos os lugares que eu fui e de perceber a disposição de todos vocês para conhecer esse conteúdo que eu trago. So Kungol Jingmila, His Holiness representative in this area. He take care many other different countries also for the connection with His Holiness office, and his service for culture and religion, for what you need in this community. So he told that, so all of you, wonderful connection with him. That is, I'm very happy. Estou muito feliz de ter o Jimmy trabalhando comigo junto com a Tibet House. A Tibet House que está em vários continentes, apoiando vários mestres, e também muito feliz por vocês também responderem esse chamado e estarem presentes. I think all of you know His Holiness Dalai Lama always he taught our Tibetan culture and religion is very potential for the happening all over the world. So he taught this always, and that is true because if you anybody, any community, any country, you can learn our culture, and 100% the great benefit for temporarily and ultimately. So that is, I appreciate you. I hope you for the learn this culture. So through this Tibet House or other center in this country.
Assim como sua Santidade o Dalai Lama sempre comenta nas suas palestras, é importante trazermos a cultura tibetana, levarmos a cultura tibetana para além do Tibete, pois todos esses ensinamentos são muito auspiciosos e podem trazer muito benefício para todos aqueles que praticam. E agradeço mais uma vez pela presença de vocês e pelo interesse nestes conhecimentos. For myself also, His Holiness told this, we have wonderful spiritual energy. This is happening for all of the world as much can. So I follow him for his speech, his instruction. So then as much I can for the service for helping to others, that is continually I'm doing this. Então, seguindo as instruções do Dalai Lama, ele se dispôs a viajar aqui para a América do Sul para que ele possa ser este primeiro transmissor da cultura Bon aqui no Brasil. So maybe I talk about myself here, how to come here, and what is I'm doing, what is I was told, and maybe about that is my topic today. And so I have a good connection with the Venerable Monja Anila. She's here, and she's very good heart for very good Dharma heart, and she's service for the Tibetan Buddhism, established the monastery up the mountain, and the class in the city there, everywhere. So in person and online. So a lot of benefit for in local people and also other like Spain, their other community also. Então, o tópico de hoje a gente vai abordar como eu vim para o Brasil, como fui recebido pela venerável Monja Anilá, como ele gosta de chamá-la, que tem esse coração, essa dedicação para o ensino do Dharma e para a distribuição do Dharma, que está se dedicando a construir um monastério na cidade de Ibiúna, que já tem um templo aqui na cidade de São Caetano. Então, ele está muito feliz de que isso tenha acontecido e que essa dedicação ela sirva também para o desenvolvimento de todos vocês que aqui estão, assim como para o da própria Anilá e para o nosso. So, we conversation about I come here for talk my meditation, and then how is we were get experience each other connection people, local people, and then maybe that happening for them meditation. She said that. I say, oh yes, why not? For if I can, as much I can, I could come and decide for I came here. Mm-hmm. So then unexpected for her activities, motivation, dedication, and for preparation, so many things. Unbelievable, she did for good job. Então, ele gostaria de fazer ainda um último agradecimento novamente à Anilá por tê-lo recebido com tanta generosidade, com tanta dedicação, por ter criado essa comissão e esse espaço para recebê-lo, e também por essa motivação, né? Então, seguimos. Also, I was surprising for your local people because in these days we know for modern time everybody follow materialism and technology and economy and computation and politician. So therefore very difficult to practice Dharma.
and very difficult to focusing on our nature energy. So most of people disturb already their mind and energy. So difficult to focusing on the wisdom. So but I'm feeling for in this country, local these people, it's very good hard to focusing on nature energy, focusing on wisdom, and not only what you see through eyes. So that is I very much appreciate your local people, and I'm very happy for because I when I was experienced only short term, the great experience for understand for and connect with you. Okay. E ele segue fazendo novamente um agradecimento a todos vocês que decidiram sair da sua vida comum, das suas rotinas sempre tão atarefadas, se desligaram das redes sociais e realmente tiraram um momento para dedicar-se ao estudo do Dharma. Ele está muito surpreso de encontrar tantas pessoas, geralmente não são tantas pessoas que se dedicam neste sentido. Então, ele está feliz com essa dedicação de todos vocês, surpreso e entusiasmado de seguir com os ensinamentos. So sometimes we had experience in this human society. We have too much technologies, science and improvement. This is many things good quality, goodness, but simultaneously we have lot of problems arising. We know like the war and because people ego and more and what we say competition more and more, and so we have the lot of destroy our nature resource, like people cut down trees and pollute in water and taking earth. So because their name is progress development, but actually destroying nature energy. So one thing, this is the very dangerous situation and trend. Okay. Então ele fala a respeito da nossa experiência como sociedade moderna, onde temos muitas comodidades, onde temos a tecnologia atuando a nosso favor, os smartphones, e acabamos nos tornando muito autocentradas. E esse autocentramento nos desconecta da natureza, do meio ambiente, onde acabamos destruindo o meio ambiente. So everybody is seeking happiness, but is the actions are no good, and then it's going worse and worse. This is also the many thousand years before scriptures, Buddhas, and wisdom already taught us. And so now actually we tend to go back the ancient, tend to go back nature, reduce ego, and more harmony for each other, and learn wisdom, ancient wisdom, and make sure mind peaceful. So that is very important. Therefore, the reason of we learn Dharma. Muitas pessoas vivem em busca da felicidade em todas as suas formas possíveis e não a encontram. E essa situação ela só piora ano após ano. Então agora é o tempo de nós retornarmos para a natureza, para as escrituras antigas, para esses ensinamentos antigos, onde podemos nos encontrar. Yeah, we think about people or the religion tradition. This wisdom looks like the huge stupa, statue, or beautiful monastery. So
think about this is wisdom, but actual wisdom not like this. The actual wisdom is just your mind training and focusing on your the loving kindness and peaceful mind. Actually, the wisdom is individual energy. That is the recognition for yourself with the teachers, with scriptures, with the Buddhas, Bodhisattvas, what they say. So therefore, one thing as wisdom practice is very simple, easy, if you can. Yes. Então, nas religiões tradicionais, nós temos muitas criações externas, muitos templos, muitos rituais. Hoje a gente vai falar um pouco da sabedoria verdadeira, que é o reconhecimento de si mesmo, esse retorno para a sua verdadeira natureza interna. So, I mean this reason because we have as much can for the send message from Buddha's the scriptures, ancient wisdom. That is important to spare for your community wherever, for the benefit for everyone. And so as I thinking about this for the whatever I know, I understand, whatever I have capacity for energy, for that is my side, right? My side for this is I focusing on teach others. So thereby that's why I came to the California now around 10 years ago, and continually I did that every week, the twice a week, once a week for have meditation class. Então ele fala que gosta muito dessa sabedoria porque ela realmente pode beneficiar a todos. Ela pode beneficiar a nós, ao nosso entorno e a toda a nossa comunidade. O foco dele hoje é realmente ensinar, foi por isso que ele veio para a Califórnia, para disseminar a prática desses ensinamentos através da meditação. So maybe my story already introduction, yes. Right? Already, yes. But maybe I could say about why I learn for all this Buddhism, and maybe that is tell you you understand more. We have the how to you the easy to understand for practice, because one thing we had many in the monastic system, 30 years, 20 years, so many years study, and so that is big topic, because this much take time. For me, in monastery, I grow up Tibet, and then I study monastery in Tibet also. And in 1991, I came to India, and 25 years study in monastery, but still need to learn so many things, not finish, not complete. So, but if you learn small words, and then you do practice training, also that is very great. You will get great result. Not necessarily many years like that, and then you, So because practice is just very simple and easy. Então hoje vamos apresentar uma nova prática para vocês.
Apesar de eu ter estudado budismo no monastério por 25 anos, e esses estudos, caso vocês venham a se dedicar a eles, eles realmente nunca terminam, são várias vidas até que a gente termine todos esses estudos. A prática que vamos falar hoje e que eu gostaria que vocês desenvolvessem é uma prática muito simples de se fazer, e você pode obter vários ótimos resultados através dela, sem precisar se retirar para um monastério ou de 25 anos para chegar à sua conclusão. Yeah, maybe sometimes explain too much. I can focusing on Exactly. this, right? Exactly. Yeah, maybe we advertising to you. We have this meditation something introduction, right? So then I should explain a little bit for that. Otherwise, call you everyone for I talk something meditation, right? Okay. Então agora vamos começar realmente a nos aprofundar no Dzogchen Puro, que é a prática do bom, né? Esta linhagem ancestral do budismo, e vocês vão conhecer um pouquinho da prática, entender como é que ela funciona, e lembrando que se trata de um livro que foi editado aqui no Brasil. Caso vocês tenham interesse em realmente estudar e se aprofundar, teremos depois os livros ali na portaria para serem adquiridos. So we had retreat for this topic, this meditation in the Anila's temple. So that's why I told this here. And the other things. Oh yeah, okay. This is a topic for Dzogchen, and but this is a female lineage. Most of the Dakini female, before 8th century, we could say also international Dakini there, like Indian, Iran, and Chinese, and Nepal, and Tibet. So the Dakini talk about ultimate nature, inner light. Then that's continually after 8th century, Great Master Tempa Namkha, and then also like related with, we have the 8th century in Tibet, we have started Rimi. Rimi means who came from the Buddhism, India, and indigenous in about Tibet, the wisdom. Some masters, they do practice together, all of them, like Tempa Namkha, Bero Chana, and also we say like Guru Rinpoche is just the Rimi. For example, Rimi Guru Rinpoche, Pema Sambhava. He's Rimi, he's the all our Tibetan lineage, we have practice for him. And so after 8th century, continually also lineage is male lineage. Before that, female lineage, the meditation about Dzogchen. And so, you know, in maybe I say about born wisdom has the major 9 different steps. There's the Sutayana, Tandrayana, Dzogchen, and then also the like similar shamanism also the foundationer, because there is major bone has the Naga Sutta 3 volumes, but the Tomba Shinrab taught that that is for the more related with natural energies. So because ancient time we had the natural element is very important to human being, and because killing animals pollute water and cut down tree
and destroy the rocks, earth, and then believe like the nature spirit, they are angry. When you cut tree, and then the trees are the support to the spirit, nature spirit. And also, for example, Nagas live in the water. And if you polluted water, and then the many spirits also dying, some of them. There are also many different levels. The Naga has some has very big power, control the world. Some of them medium power, some of them very humble. Same thing. The spirits are some of very much power. Then if they angry and they harm to human being. So for this example, we had pandemic as in all over the world. This is like we explained in ancient time, already explained that, because we did destroy nature energies, and then now the spirits are angry. They send disease to human being. This is like a sign. Então, antes de entrarmos no Dzogchen, falemos um pouco a respeito do bom. O bom é a prática primordial do Tibete. É a religião das linhagens ancestrais do Tibete, assim como nós temos os nossos índios e nossos indígenas e povos ancestrais do Brasil com os seus conhecimentos inatos. O bom trata-se dessa linhagem super antiga, começando há 18 mil anos. Temos registros ainda de 18 mil anos. Dentro do bom nós temos 9 passos, onde desenvolvemos sutrayanas, tantrayanas. Ele se estende um pouco mais, Geshe se estende um pouco mais falando dos Nagasutras. As Nagas, elas são as energias da natureza, os espíritos da natureza, os elementais. Então, quando matamos animais, poluímos a água, derrubamos árvores, nós deixamos esses espíritos da natureza sem lar. E dessa forma, esses espíritos eles ficam muito raivosos, porque nós simplesmente invadimos o habitat deles de uma forma muito desrespeitosa e destruímos tudo. Então, é muito importante que voltemos a ter esse contato com a natureza, esse respeito pelo meio ambiente, para que tenhamos menos catástrofes naturais, menos terremotos, furacões, inundações, que são coisas muito comuns no tempo de hoje. Esses espíritos, eles podem ser espíritos muito simples, de realização muito simples, mas eles também se desenvolvem conforme a sua existência acontece nesse planeta. Eles também têm graus de evolução, por isso a importância de respeitá-los como seres capazes de evolução. Okay. Yeah, because this we don't have much time, but it's very important things. My consideration, we have important for nature energy. So we have this Naga Sutta is the Vayams, and this is the foundation of root foundation of our Tibetan Himalaya belief system, because we have all scores, Tibetan Buddhism scores, they do rituals, so many rituals, but the ideas come from these Naga Suttas, and we have so many rituals and meditations, healings, and because whenever you have problem, and this small community or big community, and then we have the method for so many healings and rituals. So that is popular in all of Tibet and Himalaya region these days. And then in the future you can do these things, you learn, translate to your language. That is, I think, very benefit for you.
Então, seguindo com relação aos Naga Sutras, nós temos 3 volumes e muito dos conhecimentos do bom descendem destes Naga Sutras. É importante que façamos as meditações e os rituais de cura em dedicação aos Naga Sutras, que nos reconectemos com esses ensinamentos para que a nossa vida seja uma vida mais auspiciosa, benéfica e livre de energias negativas. So then we have, I cannot say for the short term the topic because too much, and we have like major the 9 different categories teaching, and then we have like including there is philosophy and logical, the logical training and mind training, and we have the medical science, ancient nature medical science, and astrological scriptures and wisdom, and cosmology, and so many different science, ancient science we have. Falando novamente sobre as antigas escrituras do bom, elas comportam astrologia, cosmologia, filosofias, rituais de meditação, e também temos muitas categorias de rituais. Rituais de nascimento, rituais de cura, rituais de morte. Mm-hmm. Yes? Yeah. So, so then another part we have so many the system of ritual and mandalas and deity practice and yoga practice. Usually we have this so many different yogas, and so these are also including the nine category teaching. Incluído dentro do caminho dos 9 passos, nós temos os tantras, que são rituais de mandalas, rituais de história, de yoga, deidades, cerimônias. So this topic is just Dzogchen. Dzogchen is name is Tibetan, so we could translate in English the great completion or great perfection, whatever. Yeah, sometimes not enough for English language for the word. And anyway, the practice, the part of meditation, there are so many hundreds different meditations we have, and Tibetan ancient Bon and Indian Buddhism. So many different meditations, but this meditation in Tibetan Bon tradition we have the 9 different different categories teachings. These are like leaders, like you step by step, first, second, third, one person go all the way, step by step. If do practice, that is very great. And sometimes people, because some smart people or good fortune people, they directly do practice that, and also can understand also, right? So the ideas will go step by step, because first why you do practice Dharma, then you learn about, I'm suffering, like maybe now it's happy, but not this happiness is not maintained automatically. So now I want to, you're searching happiness automatically. So why you searching happiness automatically? Because you think about after death time, what's going on, right? So like that, for the why there is some why you be here, why you born in this earth, why you going to die, right?
So then this you searching the reason. So why people are suffering? Why people are happiness? This happiness is what is this? The reality or this is temporarily things. So you learn so many things. So these are foundation, and also why we believe in many lifetimes, previous lifetime, in future lifetime. So those are foundation. You learn about why I have many lifetimes, right? So these are foundation. You step by step learn, and then finally you get this level meditation. That is the bone system. Ok. Então, concluindo o sistema do bom, seguimos sempre buscando, estudando o Dharma e buscando felicidades temporárias. As perguntas que o mestre faz é: por que temos sofrimento? Por que estamos aqui? Quando nos fazemos essas perguntas, ficamos muito perdidos. Então, ele diz que o estudo do Dzogchen, que em tibetano significa grande completude ou perfeição, traz um caminho para a meditação, um caminho que é mais fácil e direto, um caminho de equilíbrio, onde numa próxima vida, como acreditamos em várias reencarnações no budismo, através deste caminho, numa próxima vida, podemos ter um nascimento auspicioso, pois este caminho de meditação já nos é familiar. So previous time, centuries ago, and this kind of meditation is not in public, not taught in public, very secret, because the people difficult to people believe in directly to the idea. Yeah, because people, everyone is focusing on follow your thought, mind and society, whatever, right? We believe in what you can see through eyes, what you can hear through ears. We have five sensations, right? What you have connection for this only you believe, otherwise difficult to believe furthermore. Therefore, directly not taught this teaching. O Dzogchen é o caminho para a felicidade última. Trata-se de uma prática muito secreta, não é ensinado em público, pois justamente por causa da sua simplicidade e por ser um caminho direto, é muito difícil para nós ocidentais acreditarmos que consigamos acessar esta grande perfeição, esta grande completude dentro de nós mesmos, pois estamos sempre muito distraídos, focados nas respostas dos nossos sentidos, o que nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem. Então, estamos sempre muito enredados em todas essas informações externas e não nos permitimos acreditar que haja algo além disso. Also, before this talk, this meditation, you maybe 3 years you retreat for preliminary practice, or you should do something foundational, the training for mind training, and then your mind is become good, stable, and then introduce this teaching. Because maybe 30 years before, 50 years before, people also have more time, right? Not that much busy. Not busy like these days. Então, é importante que você tenha, antes de nos adentrarmos no Dzogchen, é importante que você tenha feito em algum momento alguma prática preliminar, ou que tenha vivido alguma boa experiência com a meditação, pois por causa dos seus sistemas de crenças, você precisa desse pequeno suporte para poder então se aprofundar no Dzogchen. So one of my friend in California
I say, oh, this teaching is a bit difficult for we were waiting in the maybe 1 year, 2 years. I taught him. He says, oh, I cannot guarantee for you get this teaching because there's a lot of earthquake happen. Yeah. Então ele tem um amigo na Califórnia que achou o Dzogchen muito difícil, que embora tenha estudado com ele por mais de 2 anos, achou o Dzogchen muito difícil porque ele não conseguia esquecer tudo que ele tinha aprendido antes. Yeah. So his idea is if you have a very good instruction for benefit for people, you try right now. Otherwise, in the future, don't do waiting, because don't know in the future if people listen that. Maybe these days a lot of natural disasters happening, right? Então, se você tem uma motivação para servir aos demais, que você comece essa prática agora, porque não sabemos o que nos espera no amanhã. Assim como temos visto muitos desastres naturais, há sempre um momento onde você possa atuar. Então, faça agora, não espere pelo amanhã. So that is one thing, one reason we talk this is in this time, in this era, modern era, very danger time, and then also people not focusing on, people don't come to teaching, people don't have to time to practice. Therefore, if people come to teaching, if people want to, I received this Dzogchen teaching, maybe instead master's thinking, we should teach now, because otherwise these days is a very danger time, not like in the ancient time, right? Therefore, we taught this teaching for whoever need. Okay. Então, trazemos esse conhecimento e queremos difundir esse conhecimento na era moderna, pois se tratam de tempos muito difíceis, muito diferentes também dos tempos antigos, onde ninguém de nós tem tempo para nada. Estamos sempre com a nossa agenda cheia e temos pouca motivação para estudar. Então, para vocês que estão aqui, eu como mestre, eu quero ensinar agora, espero que também haja motivação de vocês para aprender agora. And my idea also, there's if you have any religious tradition, you have experience before you learn. So we have Tibetan many different schools. They have many. We have say ngondo like preliminary practice, or they have other whatever they have practice. These are all become preliminary practice. And other religions, for Christian, I know the Holy Bible is very wonderful message for devotion, and because the devoted to God, that is similar, devoted to your wisdom, devoted your inner luminosity, inner natural power. We say sometimes oh, Buddha nature, right? Yes, and sometimes say we have primordial Buddhahood, primordial purity, whatever. This you devote to this, and you devote to scripture, you devote to wisdom. That is the same like the Holy Bible said, devote to God, right? So if you 100% devote to God and your life is changed already, yeah. So you not the before person, you already changed. Like that is similar. And you practice the Holy Bible and then you become preliminary practice. Então, a ideia que Geshe divide conosco é que todas as práticas religiosas ou filosóficas anteriores que tenhamos,
elas vêm se tornar práticas preliminares para o estudo do Dzogchen. Ele fala da devoção a Deus que temos quando estudamos a Bíblia Sagrada. Fala que a Bíblia Sagrada é uma escritura maravilhosa por nos trazer, despertar em nós essa devoção a Deus, mas que essa devoção a Deus, então, ela é muito parecida com a devoção que vamos praticar no Dzogchen. Pois se você está 100% devotado a Deus, a sua vida já foi transformada. Da mesma maneira, essa transformação vem a ocorrer quando você se devota ao estudo e à prática do Dzogchen. So, you had already experienced many other traditions, religions. These are foundation, very helpful for practice for this meditation, because you have the focusing on wisdom, focusing on the beyond of materialism, and focusing on loving kindness. So these are very important. And the main things we have the practice purpose for the reduce ego and reduce ego, right? Reduce ego. So if reduce ego, and then your practice maintain long time. Yeah. So. And we have say in the teachings ignorance, Tibetan say marigpa, ignorance. Yeah, ignorance and ego is obscured for inner light and Buddha nature, and obscured your Tibetan say kunda zompo. Kunda zompo means always good. You have knowledge, inner knowledge, inner the energy. Always good, but that is you don't see, you never see, because you have ego and ignorance. Então, todas essas experiências que vocês já viveram, que nós já vivemos, são experiências muito valiosas e nos ajudam a pensar além do materialismo. O propósito do Dzogchen é reduzir o ego e o autocentramento. Conforme mantemos essas práticas de longo prazo, nós abandonamos a ignorância e o ego, que que podem vir a obscurecer a nossa luz interior, esse nosso Deus interior. So, this teaching explains inner light, and that is the recognition through your mind. Therefore, the very beginning, you recognizing your mind, and mind. What is your mind? What does mind draw? So, because we have human being, physical body, and we are not only physical body, we have mind. We are not mind, but we have many other energies. Therefore, the mind is most important for our actions. All actions are come from mind. Therefore, ego is just part of mind. So therefore, the mind looks like king, other physical action and speech action. Other actions are like you have like friend or like minister, like officer, other, right? So like minister, right? Ministers. Like mind is like king, like president. Okay? Então, no Dzogchen, nos aproximamos desta luz interna, que sempre está sempre presente e é sempre luminosa. Vamos trabalhar com o reconhecimento dos nossos estados mentais, pois somos mais que um corpo físico, somos mais que nossa mente, apesar de todas as expressões externas virem da mente.
A mente é o caminho para encontrarmos esta nossa luz interior. Yeah, this teaching, very beginning, how to get enter the meditation. So you recognize your mind, and then if you already complete your recognize your mind, and then your mind, how to relax your mind. So when you relax your mind, many trainings here, and then after that you recognize more than mind, deeper than mind. That is we have beyond of mind. Okay? Então, às vezes é muito difícil começar, por isso é importante fazermos algumas práticas, começando pela mente, através do relaxamento dessa mente. A partir do momento que passamos a relaxar nossa mente, conseguimos entender o que vem além da mente. So that level also say Sutrayana, Tantrayana, all teaching says say Masam Jomi Shira Parut sings. So Tibetan say this Masam Jomi means that in that level, beyond of mind, that inner power is like beyond of mind, beyond of speech. We have so many teachings, but teaching cannot say directly for that condition. And we have so many mind trainings, but mind cannot engage that part, because beyond of mind, beyond of speech. But the old teachings, they show direction on that. Direction, show only direction. Então, ele fala que desde as escrituras antigas nós temos o conhecimento dessa técnica, que vai além dos conceitos, além da fala. Então, precisamos começar pelo reconhecimento dos nossos estados mentais, entendendo como funciona a nossa mente, para que possamos ir além dela, além dos conceitos, além da fala. The main things, usually we, our education, modern education, whatever, when you go to school and then teacher, you introduce something, like you learn this and that topic, right? You have topic, and so many different kind of topics. Then say, oh, you see this part, that part. For example, eyes open, and then you can see the colors, forms, many things. Then, because eyes watch outside. So when you practice mind through this teaching, and you watch inside, you should watch inside, look at inside. Okay? When you look inside, and then you find out the reality. If you look outside, like science, they look outside always the chemistry, two things, what they're doing, functioning. So they explain so many things, they discover so many things, but they not discovering like ultimate nature, because they searching out. Okay? Então, ele comenta que na nossa educação comum, nós aprendemos a respeito de muitos tópicos. Usamos os nossos olhos, então, para olhar para fora, assim como os cientistas o fazem, buscando sempre novos conhecimentos e descobrindo cada vez mais coisas diferentes. Usando o método Dzogchen, nós vamos olhar para dentro, para descobrir a nossa verdadeira natureza interior. So, same thing, happiness. If we're searching happiness from outside, and maybe temporarily happy, the result is temporarily happy, but ultimate happiness is cannot find from outside.
So when you take a look inside and your mind is calm, and then you discover your mind, and then your mind relax, and then you can find the happiness from inside. That is just the direction. Então, o direcionamento que ele nos dá é que quanto mais buscarmos felicidade no mundo externo, conforme buscamos felicidades no mundo externo, essas felicidades elas também desvanecem, elas são apenas temporárias. Então, nós vamos partir para a busca da felicidade última, oniabarcante, ininterrupta. E para isso vamos usar os nossos olhos e olhar para dentro. So, whatever we have Buddhist teaching, or focusing on the searching happiness. So the happiness is explained different, but we have like normally the happiness for like you go to you watch movie maybe and then you make you happy. Maybe you go to bar and drink loud and maybe you be happy, right? So because these are temporarily happy, that's true, but it's, many things, this is cause of suffering. Your happiness is cause of suffering, yeah, because you lot of drunk, and then this is cause of suffering. You long time watch something, yeah, movie or the computer there, as maybe you get suffering your eyes or your brain, right? So like these are some happiness are cause of suffering. Therefore, in the teaching, searching the ultimate happiness. Okay. Therefore, yeah. So you think about why I go to teaching, right? Why I learn Dharma? Because you think about this. I want happiness. That is true. Yeah. Assim como outros ensinamentos budistas também focam em felicidade, muitas pessoas acreditam que a felicidade está nessa busca externa, em assistir um filme no cinema, em fazer uma viagem, em ir para a balada, em todas essas atividades que temos no mundo. Mas essas próprias atividades, elas se tornam causa de sofrimento para a gente. Então, eu vou no cinema, não encontrei uma vaga para estacionar meu carro, já chego no cinema possesso. Não consigo me concentrar no filme, não consigo relaxar. Não saio do cinema com nenhuma realização e com nenhuma felicidade. Apenas passei um período conturbado e volto para casa no mesmo estado. Não há realização nessa atividade. Quando nos dedicamos ao estudo do Dzogchen e passamos a olhar para dentro, conseguimos encontrar esse estado de felicidade permanente, a real felicidade, que vem de dentro da gente. Yeah, so if you don't have experience before, don't learn this topic, and maybe some people is difficult to connection, not make sense, and yeah, same thing for used to science. They don't make sense. Mind and consciousness. They say focusing on the brain only, right? That is similar. But these days, many science they follow the mind. They say, oh, there's not only brain. There's something mind, because His Holiness he's made a lot of effort for the attaining science with Buddhism. So because the Buddhism, the scriptures talk the reality. Science also searching reality. So this meditation is searching reality. So because people suffering and not maintain their happiness and don't find the reality, always confusing
So that this meditation show your reality, condition, right? So if you understand the condition, final condition, what is this, then you are not confusing. Then you follow the road, right? Road. Because for small child at the night in the isolated in the forest, and then how it's going on, they cannot find path, right? Same thing. In the scripture says, sentient beings, same thing that. And then Buddhas, Bodhisattvas, they tell direction. Há muitas pessoas que sentirão uma dificuldade para se conectar com os ensinamentos do Dzogchen, porque não se trata de uma prática intelectual ou filosófica. Não estamos falando de conceitos, pensamentos, discussões e argumentos. Assim como a ciência já descobriu que a nossa mente não é o cérebro, os ensinamentos do Dzogchen vão além da mente, vão além da nossa realidade externa, essa realidade condicional. Então, as escrituras antigas ensinam a verdade, que vai além do que os nossos sentidos conseguem ver e captar. Esta estrada pode ser iluminada a partir de dentro. Yeah, the teaching, I say the Dzogchen is no, what we didn't recognize, most of people, right? No recognize, but you have this amazing quality. That is Dzogchen, and that is in the teaching. They show this is the reality, but what you can see these things normally, the phenomena and like universe and like subject object and mind confusion, your emotional actions, reactions, everything is just confusing. These are all temporarily phenomena. These are not true. The teaching says these are not true. You have more than that, the reality, the energy, one energy. That looks like one universe, your one universe, the one energy, and then there is you have so many manifestation, other energies like sun and sunlight. For example, we have eyes and then we have colors. We don't have eyes, then there's no color for us, right? If you ever don't have eyes and then this person don't have connection, colors, but the color there, but doesn't make sense. That these colors are don't have relation with you because you don't have eyes. That's the same thing, because all temporarily appearance phenomena are just related with your energy. Yeah. Então, nos aprofundando um pouco mais no Dzogchen, ele fala que Dzogchen é essa qualidade inata que temos dentro de nós, essa luz luminosa que está dentro de cada pessoa. Que os fenômenos temporários, sujeito, eu, outro, objeto, eu, celular, são todos confusões mentais. Nós somos mais do que esses fenômenos temporários. Assim como quando não temos olhos, não podemos ver cores. Quando temos olhos, as cores existem. As cores estão sempre lá, independente de termos olhos ou não. Esta luz interna, esta luz luminosa está sempre lá, independente de sabermos dela e reconhecê-la ou não. Mm-hmm. So, Buddha's teaching, we have the Sutra teaching, Parajana Paramita, they say like emptiness, because you think about
who you are. You have so many compounded by the phenomena. You have wide aggregates, form and sensation, perception, and consciousness. So we have so many parts compounded, and then your name like Gitashi, like John, like Maria, something, right? But if you searching for that, just you cannot recognize who you are. Assim como temos muitas sensações diferentes, pensamentos e percepções, quando falamos de uma pessoa, como Geshe lá, se não temos nenhuma ideia conhecemos Geshe lá, entendemos o sentido da palavra. Same thing, what you see, these things, we had a lot of experience. Maybe 3 people go to one restaurant, and then you take a look at the menu, and then you like it. So you choose different because you don't have same idea. Yeah. We know the horses and cows, they can eat grass, but we cannot eat grass. The different sensation, different work. What you work and other people cannot work. What you see good things, the other people is maybe bad things, right? So therefore, what you see right now, these are just only temporarily you decide, but not true. Therefore, we searching truth is further more than your mind. Então, quando você sai com seus amigos para ir no restaurante para jantar, cada um de vocês escolhe um prato diferente, porque cada um de vocês tem um gosto diferente, tem um apetite diferente. Assim como o cavalo come grama e nós não comemos grama, esta percepção também é diferente de pessoa para pessoa. We have Yes. 10? How much? We have 8. Yes, we still have. Second, last one. Okay. Yeah. So. Yes. So, because we have short time, we cannot explain many details. Because I hope so in the future we can discuss more and more, right? So, and the good things you have any question, or that is very good, and we can discuss. Okay, question and answer now. Okay. Yeah. So, como temos pouco tempo, teremos que abrir para perguntas e respostas e não poderemos mais nos aprofundar no tópico. Mas espero novamente que busquem um livro para se aprofundarem e numa próxima visita que possamos fazer então algumas dessas práticas. Agora partimos para as perguntas. And so in the many years I study in monastery debating system. So then if you have any argument and you have any question, everything's open for me. Okay? Ok. Então vocês podem perguntar, além do Bon e do Dzogchen, qualquer pergunta a respeito das escrituras antigas e de budismo tibetano. Okay? Okay. Yeah, that's good for question and answer. That's good. Okay, you have. Okay. What do you have? Yeah. Qual a diferença do Dzogchen ensinado pela tradição Bon para da Ligma? Okay. Okay. What is the difference from the teachings of Dzogchen in Bon
and ligma? So that's good question. Actually, the Dzogchen is beyond of religion, no part of religion. I said the Dzogchen is just reality, the introduction reality, condition. For example, what is the fire, right? Fire is burning energy. What is water? Water is the washing energy, right? So wind is the moving energy. So like same thing. So fundamentally, all religious traditions, they try to explain the reality, because some people, some religion says, Abrahamic religion, they say like God, right? God created everyone, because this idea comes from there's a beautiful land, a beautiful flower, and so there's some people very smart, and some are like animals, they are very stupid. Why this become, right? So then their idea, oh, reality, searching reality, oh, there's something God. Otherwise cannot possible, no possible these things, right? Who making the every flowers, this beautiful color and shapes, right? Trees, yeah. So they try to the reality, telling reality. Same thing. We have karma in our tradition, accept karma, follow karma cause. So then sometimes very subtle level karma is, we cannot say, cannot explain subtle level karma. Because we see like some animals, they have horns, some animals, they have wings, right? So why for this karma cause? Because nobody said that. In Buddhism, we say the very subtle level karma cause is like only knows Buddhas. Whoever achieved enlightenment, and this person knows. The other people don't know, because in the scripture it didn't say about this, because cannot say about it too much, right? So almost similar is karma and God idea. And all traditions, they searching reality. What we can see, these are complicated, explained directly. Then lot of things by philosophy, maybe sometimes like angels, like Dakinis or Buddhas or deities, they tell to holy beings, or sometimes in the dream, sometimes meet in person. So explain so many things. So sometimes they debating philosophy and logical idea, like science almost, yes. So and Dzogchen is just quality of the Buddha nature and primordial purity. So I think this explains so many religions, many masters, many different places, different countries. Yeah. So, but because we have language and names, these are always limitation, right? They are limitation. But your question, our traditionally, we can say, in Tibetan, we have so Sutrayana, Tandrayana, Mahamudra, and Dzogchen, Wuma, Mandai Meka, so and also mind only score with Chitta mantra. So there are so many different the doctrines, right? So according for that level, we can say Dzogchen, this practice system is born and Nyingma is very similar, but these scriptures we have some explain more emptiness like space, some more explain more like
we have said the light and luminous energy, because the one thing, so many qualities. So then some scriptures say, more light, your inner this quality is light. For example, sunlight. Where there is a sun, there is a light, right? Even they say, oh, your inner light is more than sunlight. Also, some teaching says if there is a thousand sunlight, then how much brighter. So your inner light is more than that brighter. Because, so the reason their sunlight is limited light, right? Limited light. Shadow, earth shadow, and then we cannot see. But your inner light is always shining. And also your inner light is remove ignorance. The sunlight cannot remove ignorance, right? So, big difference. So, we have say ignorance is opposition of wisdom, right? So you have this light. If you recognize in your knowledge, and then there is ignorance disappear. Because you have your knowledge, in your knowledge you connected to your inner light. Now there's no ignorance because you have light, chain light, like electricity on and there's no darkness, same thing. Yeah. And also there's many thousand years darkness in the darkness cave in the mountain. You bring a small candle light there. So long time, many thousand years, darkness in the darkness space and disappear immediately. So therefore, your inner light is very much bright light, very much energy. So yeah, so some scripture more explain about light. Some scripture more explain about space. Space is very important because we have small space, small room. You live small room, maybe many families, many stuff there. How is it going, right? Uncomfortable, right? So you cannot dancing, you cannot running, you cannot working, so many things. Not enough space. Then your mind is maybe unhappy. And you have bigger space, and then maybe you can dancing. Many people can come there, gathering, you have making party, whatever you do, you are happy. When you walk up the mountain, and then you see, you feeling maybe now is everything's empty, open, you feel happy. There's no limitation, right? And space is very important. We have really based a lot of trouble our mind, sometimes body, of course always emotion, cause of something, some reasons the ordinary people easily angry, easily unhappy, right? So, because something work, something trouble, maybe accident, many things problem. Maybe physical body is not comfortable, maybe mind not comfortable. So, when you connect to the space, inner space, and then you eventually you'll be happy. Maybe you can say oh, yeah. Sorry, too much. No problem. Okay. Temos tempo. We've got time. Okay. We've got Yeah, time. good. Ok. Então, começando com a contraposição do Lima e do Bom,
do Dzogchen para o bom e do Lima, eles são bastante parecidos, com a diferença de que o Dzogchen, no bom, ele vai trabalhar mais essa questão do espaço, essa sua espaciosidade interna, vacuidade. Também falando dessa luminosidade interna e das qualidades de Buda. Esta luz interna que temos dentro de nós, ela é o equivalente a 1000 sóis. E diferente do nosso sol, que a cada noite se esconde, né, nos deixando na penumbra, essa luminosidade interna, ela está sempre presente. Você pode acessá-la a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, falamos ainda mais do reconhecimento desta luz interior. Ao reconhecermos esta luz interior, a nossa ignorância desaparece imediatamente. Assim como entrando numa caverna que pode ter ficado esquecida, pode ter sido descoberta numa montanha e esteve lá por 1000 anos escondida, ao entrarmos nessa caverna como uma lanterna, toda a escuridão daquela caverna desaparece, independente do quanto tempo ela tenha sido e tenha estado em escuridão. Acender essa luz é uma capacidade que todos nós temos. O Dzogchen, ele é muito simples e direto, pois através dele nós imediatamente nos iluminamos. Você pode viver por exemplo, vivendo num quarto pequeno, sem conforto, onde você não consegue receber nenhuma pessoa, ou ter momentos como temos agora, né, de várias pessoas se encontrando, ter esse estado de auspiciosidade interna. Se estamos num lugar em confinamento, podemos imaginar como foi a pandemia para as pessoas, né? Nos encontramos em um estado muito limitado, mas lembremos de que esse estado, ele é externo. Voltando para a natureza da nossa mente, encontramos essa espaciosidade que é infinita, que é muito maior do que os 360 graus que vemos ao subir uma montanha. E que nos permite responder às aflições externas de uma maneira diferente. Quando enfrentamos qualquer aflição nas nossas atividades cotidianas, se pararmos por um momento, respirarmos e nos conectarmos com essa espaciosidade interna, respondemos de uma maneira diferente. Ou seja, deixamos de criar karma, deixamos de reagir, passamos a agir de modo consciente. Por isso é tão fácil as pessoas comuns sentirem raiva, estresse, estar com o corpo cansado, porque elas não têm o conhecimento dessa luz interna. Essa luz, ela está obscurecida por todas as atividades que temos no dia a dia. Ao passo que vamos nos dedicando à prática da meditação e à dedicação de méritos e à generosidade e ao estudo das escrituras, nos tornamos então, passamos a agir conscientemente a partir deste centro interno. Deixamos de ser tão reativos e deixamos de criar novamente karma em nossa vida. Passamos a experienciar o Dharma nas nossas atividades cotidianas. Yes. Yeah. I think maybe not enough for his answer. I tried a little more. Okay. There is another question already. Yeah. Maybe I can tell more for him. Ele vai seguir então explicando sobre essa questão e depois abrimos mais uma. So how different from Dzogchen, Nyingma and Bones is that is his question is very good question. So I say here the pure Dzogchen, right? Pure, because basically I cannot say the different Nyingma and Bones Dzogchen. I cannot say different, right? But many masters, they
the Dzogchen teaching, they co-liberate, explain with the Sutra, with the Tantra together. And then that is not exactly the Dzogchen, because they say, oh, you need practice like 6 yoga, you need practice this and that, you need practice maybe deity practice, and then like this and that, so many things. So in Bon Dzogchen we have say, also Nyingma have that basically, because 9 different doctrines, practice step by step, go, and then finally you get Dzogchen. And then that time, under the lower scores, they already gone there. Because these 9 different doctrines, they have practice making effort with the mind, with body, sometimes with the speech, because and then you go up each of them, and that is effort less and less, and finally your the Dzogchen, pure Dzogchen is effortless meditation. Therefore, still you do making lot of effort, the deity practice, tantra practice, and then that is not make sense for people. Good practitioner, wonderful practitioner, he said Dzogchen, don't need, if you get that level, and then you don't need other thing, yeah, because that is effortless practice. So many masters, the Dzogchen, the meaning is maybe closer Tantra, closer Madhyamika, closer Chitta Mantra, and then like make so many collaborate together. So therefore I say here pure is how to practice that. Yeah, maybe that is sometimes masters different. Okay? Otherwise, basically, I say no different. I say no different. Yeah, I say same. Então, ele segue falando sobre, Geshe lá segue falando sobre a linhagem Nima e Bon, que eles não são tão diferentes realmente, apesar de o Bon ter os 9 passos do caminho, os mantras, os sutras, sutras, práticas de yoga e deidades. Ao entrarmos, muitos mestres se utilizam de todas essas práticas para criar essa prática preliminar. Gradualmente a pessoa vai alcançar esta iluminação, o nirvana. Para o Dzogchen Puro, esta graduação não faz sentido, pois se trata de uma meditação sem esforços. Quando você se dedica a praticar a meditação do Dzogchen Puro, você vai além dos conceitos, além da mente, e se trata de uma prática muito purificadora. Você se ilumina instantaneamente, você se transforma instantaneamente. Então não há a necessidade de retornar para todos aqueles estudos. É importante que você se mantenha fazendo apenas uma prática e se aprofunde cada vez mais nela. E esse aprofundamento vai abrir todos os seus caminhos, onde você não vai mais encontrar, então, obstáculos na vida externa. Okay, other question? Yeah. Pode fazer a questão. You spoke about the preliminary practices, and you mentioned the mental stability. So I wondered what level of mental stability is needed at that level that you are talking about, this pure practice. What is the level of mental stability? And the other question is, you have mentioned as well that all phenomena have parts, and then there is an
You can say some more shortly. Pode falar. Eu já entendi, mas eu vou The first traduzir one. para Yeah, ele. yeah, yeah. Ok. 2 times is better for me. Okay, so she's asking if when we do the Dzogchen meditation, the effortless meditation, is there any kind of analytical practice in this effortless meditation? Do you need to use any type of analytical tools to go through that meditation, or there is another way, more simply to get there? Yeah, that's a good question. For very beginning, you should go on analytical meditation, because as I say, you recognize your mind, right? Recognize your mind. That is, we have many different methods for use, and because your searching mind, that is used to, we had teacher introduce the student beginning, in very beginning, teacher said to student, now you go searching your mind. Then otherwise not introduce directly what is your mind. Then the student go, they searching mind, and then they don't have any idea beginning. So then they go, they are very worried. They go on the road, they go on the beach, they go up the mountain. So they're searching mind. So yeah, so because very beginning important analytical. Yeah, and after that you recognize your mind, and then mind condition, what is going on. You properly understood, and then now you come closer finding out the reality. Then you find you be able to second level you understand nature of mind. That is beyond our mind, right? First you go through that searching mind, and then after that, second level, you search beyond our mind. Okay? Então, para os iniciantes, é muito importante realmente usarmos a meditação analítica. Então, num primeiro momento, o mestre ele vai apenas direcionar. Ele nunca vai dar o caminho para o estudante. Ele dá uma direção para o estudante. Então, esses praticantes precisam descobrir o que é a mente, em qual estado mental que ele se encontra, e eles ficam realmente muito confusos no começo, óbvio, porque a mente está além do cérebro, a gente não sabe exatamente o que é a mente. Então, eles vão procurar pela mente na montanha ou na beira de um rio, em qualquer lugar, até que ele consiga entender e perceber, dar-se conta do que é a mente e qual é o estado mental que ele tá, em que ele está imerso. Então, esse é o primeiro passo. E para isso, sim, você vai usar, você pode usar mantras, você pode usar essas práticas preliminares das quais já falamos, e aí, quando você conseguir perceber isso, você retorna para o mestre. Nós fizemos isso no retiro. Então, no retiro, a sugestão dele faremos várias práticas, e então vocês vão descobrir como essas práticas vão funcionar para vocês, até que vocês deem-se conta, se apercebam desses estados mentais. Depois disso, depois de todas essas práticas, vocês vão voltar a falar comigo. E se vocês tiverem entendido o que são essas práticas para vocês, então eu serei o seu professor. Da mesma forma, se aplica a todos os iniciantes. Depois que você entende como funciona a sua mente e os estados mentais em que você está envolvidos, você retorna para o mestre e ele vai te levar além de tudo isso, além da mente, além da análise, além de conceito e de pensamento, além do intelectual. Respondido?
Pode falar. The second question is Ah, already? there. No. No, she has already. has About two questions. yes, about mental stability. How do we achieve? How can we achieve this mental stability? Mental stability. Yes. Okay. How do you? Yeah, mental stability. Oh, sorry. If there is a need for what level of mental stability is needed to go to Dzogchen? Okay. That is, for example, we have water running from the mountain and very fast, right? Very fast, like a waterfall. We know very fast. Same thing beginning, our mind is moving very fast, cannot stay a long time on one object. Like a monkey, the monkey you moving so many, very fast, the eyes, physical body, right? Similar. So then we have training. We have the small there is like, you have that? We have so many methods. We have the mind control, mind, catch mind. Especially in Mahamudra and Dzogchen says the word is catch mind. So, you try to catch your mind, and then you have training more and more, and then thank you, this yeah. So this we have support to our eyes, watch here, and then your mind focusing on there, eyes focusing on there. They support to us temporarily. And then your training for this also, this and many other things also, or many other way. So mind is the training for calm and stable on the object. So that is later you just like river, and not very fast but moving all the time. Right? So second level, just like river. So, and then you have more training, and then finally you be able to like ocean. Ocean is no running, right? But maybe little bit moving by wind. Maybe you need training more and more. So your mind is calm now. So very good, stable. And then you be able to closer for the ultimate nature, closer to nature of mind, because your mind is not disturbed, and now you recognize mind. That is the one process. Yeah, there is one process. But still, you need so many learn, because actually mind training, these are for like we have conventional training, right? So not automatic training. There's our body, mind, these energies are one category, not reality, because your mind is always changing, right? Mind is, you be able to training mind, and finally you calm mind, but still mind has something problem. Still mind is not the reality. Therefore in Sutrayana, that all teaching says the ultimate nature is beyond our mind. Okay? Ultimate nature is beyond our mind. Because mind is one category, the conventional truth. We have true truth, conventional truth, right? So Buddha has mind activities, but these are conventional mind. And we have three enlightened bodies, right? Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Then Dharmakaya is just the like ultimate nature. So Sambhogakaya, Nirmanakaya, these are all conventional enlightened body. Okay? So there's same thing. We have that. In Dzogchen says we have
Dzogchen and Mahamudra have so many says. We have also Buddha Shakyatupa have 3 categories teaching. So then there's the third training of world. Third teaching is the many master says that is closer Dzogchen. That is the many masters says that we have in Tibet the many master different idea. Yeah, therefore we have different score because Buddha Shakyamuni has the 3 training well, 3 teaching, 3 categories. These 3 category teaching is a different topic, almost opposition direction, because people mind is looks like 9 ways, right? 9 ways, so many 9 ways born. I say 9 categories. These are many of them also opposition idea, because people mind eventually changing, progress, time to time, and finally you get the ultimate nature. Therefore, same thing, Buddha Shakyamuni have 3 categories training wells, we can say them Kolosam Tibetan. So this one. So many masters says, oh, your third trend Buddha's teaching is more explainable like Dzogchen. So yeah, so like this also. But some other masters, different idea. Because different idea, they follow, because masters follow the scriptures. Masters follow the scriptures, and their before previous masters follow, and then they have different ideas, different scripture, different commentary. One scriptures, different commentary, because they're different knowledge. That's possible because we hear so many people, we have maybe 30 people, they have different idea, right? So masters are also different idea. But finally, therefore the Dzogchen is beyond of mind, beyond of religion. We said religion, but the conceptualism cannot explain. Just you do practice and then yourself experience. Then also we can say sub-knowing wisdom. This I say the inner light. Inner light is sub-knowing wisdom. Why we call sub-knowing wisdom? Because conceptualism, thought, this mind cannot understand. Just only understand itself. That is looks like sun shining. The light is itself no. Not knowing by consciousness, not knowing by thought is in mind. Thought is mind and perceives your understanding development and go maybe direction, go that way, but not actual understand. Yeah? Okay. Oh, now too much. Yes, ok. So, vamos tentar resumir, porque temos pouco tempo. Okay? Então, ele compara 3 estados que podemos ter da nossa mente, falando primeiro da mente, óbvio, da mente comum. Então, o nosso primeiro estado da mente geralmente é como uma cachoeira, muito rápida, sempre em movimento, girando como se tivesse, como se fosse uma cachoeira de uma represa, sempre girando aquele dínamo, sempre em movimento, sempre buscando. Este é o primeiro estágio da mente, primeiro movimento. Onde, dentro do Vrajayana, a Anila gosta de comentar sempre sobre o macaco louco da mente, que não para sentado em momento algum. E o primeiro movimento é sempre buscarmos entender essa mente e acalmar nossa mente. Então, saímos de uma cachoeira e nos transformamos num rio. Este seria o segundo estágio que podemos ter na mente.
não tão agitado, mas ainda com um movimento constante, sempre em movimento. Passando para o terceiro nível, chegamos então ao oceano, onde ainda há movimentações na superfície, mas estamos conscientes da profundidade e da amplitude que esse oceano contém dentro de si. E por último, chegamos então na natureza última da mente, que vai além de conceito, além de tudo aquilo que podemos falar a respeito da mente. Trata-se de um conhecimento aonde você percebe, você dá-se conta, mas você não consegue explicá-lo conceitualmente, pois não há um conceito capaz de definir a luminosidade de 1000 sóis. Ainda não temos palavras para definir a totalidade, a capacidade, a totalidade dessa capacidade inata, dessa espaciosidade interna que reside em nós. Pois não há conceitualizações. E esse autoconhecimento, esta luz, ela não é compreensível para a mente comum. Última pergunta. Yes. How can we start practicing? If reading the book is enough, or if not, how can I start practicing tomorrow? Okay, so he's asking how can he start practicing tomorrow if reading this book is enough to at least start the practice. Traditionally we say like one of Master Shabda Rinpoche who recently he was born in 1859, and then finally he got Rinpa Upade in his lifetime for practice Dzogchen. And he says, if you know direction for the guru like a teacher, you read book which looks like mountains, right? Maybe. So many books, many thousand books if you read, but that is not actual work, right? So if you have that, if you want to learn the teaching, you must searching the teacher. Otherwise, because that is true, we have the word is, I say the luminosity, right? Or enlightenment, or liberation. So that is one word, but different meaning. Different teaching, different meaning. Yes? So therefore, sometimes very confusing. Yeah? Even our Tibetan, actually I say that in our Tibetan religion, and it's very complicated, because I say that many different categories, right? So therefore, but the word, many of them, the word is same. Word is same, and then the describe different, definition different, right? Definition. The word is definition. Yeah. So, for example, people use emptiness. Yeah, maybe emptiness is no good word, right? So, English emptiness, say this. Emptiness like a cup. This cup empty, then there's emptiness, right? So that is cannot come the meaning. So like that, because people want to practice the meditation or whatever, need to searching teacher, through teacher instruction, and then you get the meaning. Yeah? Então, para você começar, para que você entenda o real significado da prática, você precisa primeiramente buscar um professor. Porque cada uma das palavras que falamos aqui, falamos de luz luminosa, falamos de qualidades inatas, falamos de capacidade de espaciosidade, de vacuidade,
todos esses termos, eles são muito abstratos para quem está começando. Então, o primeiro passo você já deu, que foi vir até aqui e buscar um professor. Então, este é o primeiro passo. Você pode usar, depois o mestre vai dividir para a gente, para todos que estão aqui, este símbolo, que é a letra A em tibetano. Lembrando que este símbolo, o tibetano, ele parece para a gente como roupas penduradas no varal. Então, esses pontos eles estão sempre acima e a escrita fica sempre abaixo da linha. Então, uma maneira que você pode usar para praticar é olhar para essa letra A. A letra A, ela é o som primordial, é a primeira letra que os bebês falam. Então, ao olhar para essa letra, você vai conseguir acalmar a sua mente e passar, então, a observar o que acontece na sua mente. Então, esse é um exercício que ele vai deixar para todos vocês e que depois vocês podem retirar aqui na frente uma letra para cada um. Mas é importante você sempre estar em contato com os ensinamentos, ou, nesse caso, estamos criando também, vamos criar uma comunidade online onde receberemos o ensinamento do Geshe lá 1 ou 2 vezes por mês. Ainda vamos definir como vai funcionar esse espaço. Abrir-se para receber os ensinamentos, porque é aquela velha história, você não pode colocar mais água dentro de um copo que está cheio. Então, fazer uma pequena meditação, começar a observar seus estados mentais, é o primeiro passo. Buscar o protetor e seguir, o professor e seguir praticando, até que então esses conceitos dos quais estamos falando passem a fazer sentido para você. Eu lembro bem de quando eu comecei a estudar o budismo. A Anilá trazia todos esses conceitos que são muito lindos, são muito bonitos, mas eles são muito amplos para a nossa mente comum conhecer. E eu me lembro de como a minha mente ficava assim, não, isso não vai funcionar. O que ela está querendo dizer com essa palavra? Então, você vai sentir muito essa sensação dentro da sua mente, esse macaco louco brigando com esses ensinamentos. Mas conforme você pratica, você estuda, você tira 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos do seu dia. Você não precisa fazer uma prática de 40 minutos, mas tome para si o compromisso, assuma o compromisso de praticar todos os dias. Nem que você não consiga fazer nada além de sentar por 1 minuto e olhar para essa letra. Faça isso sempre e você já vai começar a obter esses primeiros resultados. Então, você vai deixar de ser uma cachoeira e, aos poucos, muito lentamente, você vai se tornando um rio. E conforme praticamos e conforme você retorna aos ensinamentos e ao contato com o mestre, a sua mente ela vai se transformando, se purificando e você vai estar cada vez mais consciente desses estados mentais e de como fazer a prática por você mesmo. Porque o mestre ele sempre vai te dar uma direção. A prática para você é aquela que vai funcionar melhor para você. Então, conforme você faz a prática, você vai entender o que funciona melhor para o seu próprio desenvolvimento. Okay, we can close for today. We can finish for the day. Okay. Would you like to make some practice? Do you want to say one prayer to close the day, and then Jigme will give some gifts and a kata. Okay? So we have do prayer for the discuss about the meditation and how to important for practice dharma. So that is very very good intention and the good planning, right? So that therefore in the future you I hope 100% you can do practice and so today many of you for the start planning and that is very great big change and so this is a lot of great merits and this merit is given for all sentient beings to benefit for temporarily and ultimately. Okay, do this prayer.
Vamos fazer uma oração nos conectando com a intenção que trouxemos aqui hoje. A intenção de entrarmos em contato com as escrituras antigas, a intenção de conhecermos o Dharma e a intenção de nos transformarmos. Então, tragam para esse momento, para essa oração, esse sentimento, pois o encontro de hoje foi um encontro muito auspicioso e esse primeiro encontro já traz para todos nós muito mérito em nossa vida. Yes. Ba